Excellent. So, Dr. Wan, are we ready? Can we? Yes, sure. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Okay. So first of all, I would like to welcome all of our panelists today and audience, of course, that are watching us through. We are live through CEDI UUM Facebook. Okay. So I would like to introduce our panelists, of course. So today we are honored to have Ms. Hairul Mazwan Ibrahim Pati or Juan. Okay. Program Manager Marketing and Community, Malaysian Global Innovation and Creativity Center, MaGIC. And we have Tuan Haji Hasanul Firman Manapandi, Subject Matter Expert from EU Usahawan Program, Malaysian Digital Economic Corporation, MDEC. And of course, last but not least, we have a representative from UUM, of course, like juga, our Executive Director, Cooperative and Entrepreneurship Institute, CEDI UUM, Professor Maria Dr. Chandrakantan Subramaniam. So, how are you doing? How are you doing today? Sihat, huh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Right. Okay. So before we start, so I would like to remind our audience. So if they have any questions along the way, so they just can type the questions, and then our staff will pick up, and then our panelists will answer it later during the Q&A sessions. Okay. So menurut dasar keusahawan negara DKN 2130 dikatakan bahawa entrepreneurship is a key for the economic growth of an country because it's contribute to KDNK, of course. So it could merangsang pelaburan, menjana pekerjaan, right? So however, based on our current economy, our students now are encouraged, to change from a job seeker to become a job creator. And then moving towards that, of course, students can, practice their entrepreneurship skills and knowledge that they have acquired during their study, starting from the campus time, you know. Yes, so that's what inspired us today for our topic today, which is empowering students business startup. So for the start, I would like to go to Dr. Chandra. So I think, of course, we have seen a lot of sports and opportunities that universities or government have given to the students to build up the ecosystem that encourage students to have a business startup. So as a university entrepreneurship development center, how CEDI supports students that are interested to become entrepreneur, especially during the campus time? Thank you very much, Tuan. I think this platform is a very good platform for the university to share. I think I'm loud enough. Am I loud enough? Okay. This platform is a very good platform that the university wants to share what we have in-house. And at the same time, we would like to get from Juan and Haji Hasanul what the agencies have so that we can collaborate. So to start off with, I think at the university, what do we have? Every university in the country, I believe that there are some of the audience from other universities, because I have my friends who are entrepreneurship center directors in other universities. I have already disseminated the knowledge. So what I want to say is every university have the entrepreneurship center. And what is our role there in the entrepreneurship center is to give training, to enculture these students with entrepreneurship knowledge. And the ultimate thing is, as what you mentioned just now, we want to move away from the previous job seekers framework where people graduate and want to look for a job, mencari kerja, kepada menjadi usahawan yang kita panggil sebagai job creator framework. So spesifik di CEDI apa yang kita ada, so Cooperative and Entrepreneurship Development Institute in UUM, dia punya acronym is CEDI, CEDI lah. Okay. We have been established daripada 1990. Tapi
daripada zero, we moved up several directors of the directions and everything. Sekarang kita dapat lihat bahawa di CEDI ini kita mempunyai peranan untuk membangunkan keusahawanan di kalangan pelajar. Seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, it's already our KPI. Pusat keusahawanan perlu bagi 100% pendedahan kepada pelajar dalam ilmu keusahawanan. That's one. Number two, 6% daripada pelajar yang graduate. Final year student yang graduate, they must actually become usahawan. Bila dia orang balik masa convocation, kita cuba trap data-data mereka, pelajar ini, dan lihat sama ada mereka memulakan perniagaan. Not only their own business, startup business, but also involving dalam gig economy. Itu pun kita kira sebagai usahawan. Dan lagi satu adalah 15% daripada pelajar yang berada dalam kampus perlu menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 3 bulan ataupun 1 semester. So to support this KPI, ekosistem itu diwujudkan di pusat keusahawanan seperti CEDI. Apa yang kita buat? Okay, kita ada di CEDI ini, kami ada pusat yang lihat kepada latihan yang kita boleh bagi kepada pelajar supaya pelajar ini diberi maklumat asas bagaimana mereka nak jadi usahawan. Sebagai contoh, lepas kita mendapat 4 grant daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tahun ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni kita belum dapat kelulusan akhir. So saya tak boleh nak cerita kelulusan akhir. Tapi 4 program, 1 program kita nak develop pelajar yang terlibat dalam program MyAgroSys. Satu adalah bagaimana kita nak lihat pelajar-pelajar, bukan sahaja pelajar ijazah sarjana muda pendidikan, tetapi juga pelajar-pelajar lain yang nak melibatkan diri atau menceburi bidang home tuition atau nak buat personalized tuition. So kita ada satu grant yang kita dapat yang kita kerjasama dengan sekolah pendidikan, pusat pengajian pendidikan. Kita ada juga yang MyAgroSys dengan School of Economic Finance and Banking. Kita ada juga satu program yang kita kerja dengan pusat pengurusan perniagaan untuk melahirkan usahawan di kalangan pelajar asnaf. So when I came in, I start to learn what to asnaf and so on. Sehingga kan tagline di CEDI adalah daripada anda penerima zakat kepada anda menjadi pembayar zakat. So that has been the tagline in that program. And then we have another program yang kita kerjasama dengan School of Creative Industry. Kita nak keluarkan usahawan-usahawan dalam industri kreatif. Ini salah satu bidang yang pusat keusahawanan lihat. Satu lagi aspek adalah kita mempunyai unit spesifik yang kita lihat kepada perniagaan pelajar berpremis dan tak berpremis yang dikenali sebagai unit siswa niaga, di mana kita bagi tempat dengan sewaan yang nominal. Kita juga ada micro credit scheme sekarang. Kita ada micro credit scheme 1,000, 3,000, 5,000. Datanglah ke CEDI. Okey, pelajar-pelajar ini datanglah ke CEDI, kita bagi. We don't have interest, it's just processing fee, very low processing fee. I think roughly about 2%. You can always come and discuss with us. Cuma sekarang ni kita tengah bekerja untuk dapatkan seed funding yang small untuk pelajar-pelajar ni dapat memulakan perniagaan di bawah siswa niaga. Selain daripada itu, kita ada a newly developed division which is the startup division. The startup division ni dia memang melihat kepada bagaimana nak bawa pelajar ini ke hadapan sehingga dia boleh buat pitching untuk mendapatkan dana. But we are at the early stage. Kita dah ke tempat Juan MaGIC, kita dah buat initial discussion. I think Juan akan share. Dengan MDEC pun saya dah pergi Puan Balkis, Puan Azlinda untuk lihat apa peluang yang ada untuk pelajar ini dapat memulakan perniagaan. Pada masa yang sama, di CEDI ini kita dah juga jumpa equity crowdfunding seperti satu pitching deck, kita dah pergi. So these are 3 things. Selain daripada itu, kita ada satu lagi unit, iaitu unit keusahawanan sosial di bawah e-Nectus.
Dan unit ini dilihat sebagai one of the key unit ke depan ni, sebab apabila kita lihat retrenchment tinggi, kita nampak layoff dan kemungkinan pelajar-pelajar yang keluar ini, peluang pekerjaan menjadi kecil. So dilihat social entrepreneurship tu bukan sahaja dia dapat ada kerja sendiri, tapi dia juga boleh memberi orang lain untuk memulakan perniagaan. So social entrepreneurship becomes satu perkara yang penting. So di pusat keusahawanan kita sediakan platform ini. Apabila pelajar datang kepada pusat keusahawanan, kita akan lihat match and mix, which you nak. Apa yang you nak loan, you nak tempat berniaga, you nak masuk dalam latihan. So saya ada idea, saya nak pergi pitching. So saya rasa sebagai pusat keusahawanan, ini adalah basis yang CEDI telah letakkan untuk pelajar-pelajar UUM lah. So I think ini adalah apa yang kita tengah lakukan dan kita rancang ke hadapan untuk even to have a toolkit how to do business startup. Kan? So I must know this in finance. Saya kena protect saya punya idea. Adakah kita perlu lawyer untuk perniagaan? Itu kita nak bagi a very small kit, mungkin dalam bentuk buku, video dan sebagainya, supaya dia dapat membantu pelajar bergerak ke depan. Ini antara inisiatif yang diambil oleh pusat keusahawanan. Dr. Wan, back to you. Okay, terima kasih Dr. Chandra. So saya nampak the ecosystem is already there. Okay, so mungkin sekarang ni student audience kita dah makin kenal CEDI dan semangat nak buat ni. Sebenarnya banyak support dah ada, training ada, seed fund pun boleh dapat. So semangat saja, kita tak nak lah, mungkin dah nak kena start dah. Okay, Tuan Haji Firman, so dengan support yang dah ada ni, mungkin yang saya kata tadi lah, dah ada tu yang dah bersemangat nak start dia punya business ni. So what do you think are needed by the startup company? Apa yang student nak kena prepare diri diorang sebelum memulakan suatu perniagaan lah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning, ladies and gentlemen. Dr. Wan, as our moderator today, Associate Professor Dr. Chandra, and also Mr. Amazwan Ibrahim from MaGIC. Magic Woman. All right, ladies and gentlemen, all the ladies and the live today. All right, so when we talk about this startup, to me, I have a few or several contents to be shared today. As we know, startups and every entrepreneurship prepare and equip themselves. I think basic requirement is knowledge. That is a must. That is foundation. All right. So without knowledge, we can't do anything. Okay. So that's why I urge my student or all entrepreneurs outside there, you have to earn and acquire basic knowledge, acquire significant knowledge, no matter what, explicit or basic knowledge from university, maybe from your school, from your college, and wherever. Gaining knowledge is a must. That is a foundation. All right. If you want to be a great entrepreneur, certainly you need to acquire a full set of entrepreneurship knowledge. We have CEDI, okay, we have so many center of entrepreneurship. So please, okay, take this opportunity to gain as much as possible your knowledge. Okay. So dalam konteks knowledge ni, okay, saya memang urge my student or everyone kena ada entrepreneurship. Just I mentioned earlier, management, for example, okay, and now we are talking about change management. Okay, we have to adapt with new technology, new phenomena, new environment. During pandemic, for example, kita kena berubah. Okay, so management itself, a basic of marketing, and now we are talking about digital marketing, online marketing, how we want to market our products or services through digital platform and so on. And we also have to equip with finance management, human resource management, operation, production, and whatnot. Okay, and on top of that, we also have to propel or accelerate ourselves with digital. Just as I mentioned earlier, digital saja tak great lagi. So macam mana kita nak tap the experience? So now you study at university, you
can, you're able to tap all the experience from your university during your study, or maybe from your first job, or maybe from your practical training or internship program or whatnot. So nowadays, when we talk about networking as well, networking is about increasing our database, okay? Database such as number of friends, followers, subscribers, and business partner, vendor, and so on. All right. So go back to your question, Doctor, about what kind of support uh, our EU Sawan organization can offer to them. Okay, before I explain on that particular question, I would like to tell a bit tell a bit on MDEC, what MDEC is all about. Sometimes we are confusing between MDEC and MEDEC. Okay, okay. So basically, MDEC was established by our government, Malaysia government, to accelerate the growth of nation digital economy. Okay, the focus in digital matter, digital marketing, on how they cultivate and accelerate actually the business culture in new era. Okay, so one of the significant what has been given by MDEC is under e-usahawan lah, e-usahawan program. Okay, ini adalah satu program yang kita buat, okay, yang mana program ni bermula pada 2015. Okay, this program actually started in 2015 and integrated latest digital entrepreneurship syllabus, okay, into existing entrepreneurship syllabus at TVET, okay, technical and vocational education and training, and also to higher learning institution, okay, HHLs. So we call it as MQ subject, mata pelajaran umum. Okay, mata pelajaran umum. So kita ambil the latest digital entrepreneurship syllabus ni, kita try to propose to TVET, okay, and also propose to IFL. Sama ada dia nak terima to the second parts of the discussion lah. Okay, so this MPU, mata pelajaran umum, is actually compulsory subject for all students across faculty at TVET and high learning institution. And the objective is to help students use, to equip them with latest digital marketing knowledge, and certainly to ensure they are able to market their products and services in order to generate sales and income via digital platform. And a part of that, okay, apart from that, we also manage accelerator program for selected students. This program actually only for students who are running their own business. Okay, so these limited programs handled by our trainers. The role is to drive and advise the students and share what is the best practice in digital marketing. Okay, we have our own SME. SME is not a small medium enterprise. SME in MDEC is subject matter expert. So I think those programs are significant enough, and we had a good and positive feedbacks from the university and students. Okey, terima kasih Tuan Haji. Mungkin kita akan pergi balik kat Tuan Haji, mungkin nak tanya sikit nanti macam mana mungkin student nak join program tu kan, macam mana. But before that, saya pergi dekat Juan dulu. So I think Juan, MaGIC pun banyak, okay, kita tahu MaGIC banyak ada program, okay, yang berkaitan dengan entrepreneurship. So as for the startup, especially student startup ni, so what kind of program or schemes actually available through MaGIC? Mungkin Juan boleh share? Okay, terima kasih Dr. Wan, and a very good morning to Prof. Chandra, Tuan Haji Hasanul ya. And adik-adik sekalian yang tengah menonton, saya harap suara saya ni jelas ya, insyaAllah. Okay, jelas. So thank you ya for the question, and saya sebenarnya nak bagi sedikit understanding kepada pelajar-pelajar lah, sebab macam ada yang tak tahu kan MaGIC ni buat apa, you know what kind of programs yang MaGIC buat. Untuk pengetahuan adik-adik, tuan-tuan perempuan, abang kakak kat luar sana, MaGIC kita menjalankan program-program skill development untuk innovation and startups. Ya, jadi kalau katalah seseorang itu nak dapatkan skill set, how do you want to start up an innovative business idea, for example, then the right place to consider would perhaps be MaGIC, kerana kita ada
workshop, ya, sehari 2 hari, ada yang percuma, ada yang berbayar. We also have sharing sessions. We also have online digital business academy di mana boleh belajar secara online, ya, tentang topik-topik yang perlu difahami dan orang kata you need to master certain skills, right? So you can learn it from there. And kita juga ada bootcamp. Kita faham, ya, kita dengar feedback daripada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, everybody out there that, oh, I have an idea, but I do not know where to go, right? Which is true. A lot of people are at that stage, ya. I relate to that. Dan first thing yang saya recommend, ya, ialah kemungkinan boleh check out dekat MaGIC di mana kita ada online mentoring. Boleh dapatkan consultation, advisory selama 30 minit tanpa bayar apa-apa. Tapi kenalah buat appointment, ya, kerana mentor-mentor tersebut kami pilih khas. They are from industry, some of them are entrepreneurs themselves, some of them are experts within MaGIC, dan mereka agak busy, ya, they're quite busy, but mereka ada slot-slot yang dah contribute kat platform online mentoring. So first thing first, get your consultation, okay? And number 2, go for the free and available workshops and programs by MaGIC. Sebab when you are starting up, kita tak recommend adik bayar. Kita faham adik pun, you know, you at university, so pocket money is a little bit tight, right? We relate to that, we understand. So kita ada buat program yang percuma, ya. Dan if you have an idea and you know you feel very strongly about it, you know, I want to do something about this idea, I want to try take it to the next level, okay, then I would strongly urge you masuk Digital Business Academy. Kita panggil DBA. Tapi untuk lecturer-lecturer Prof Chandra, Dr. Wan, bukan doctorate in business admin, ya, DBA juga tu. Tapi kita punya Digital Business Academy, right? So you learn all the topics, macam mana nak pitching, business model canvas, how do you validate your idea, kena validate, ya, nanti idea shot sendiri nanti kita tombang, ya, akhirnya. So you need to validate, you need to prototype, you need to understand about financials, sebab nak tahu kan kita untung ke kita rugi, right? You need to understand how you tell whether this business can be profitable or not, right? So you can learn that via Digital Business Academy. Cuma nak tak nak aja, ya. And of course for the more advanced stages, kita ada bootcamp. You just apply with your idea, dan idea-idea yang kita rasa sangat berpotensi tinggi, kita akan panggil untuk join program tersebut buat secara online. Kerana kita prihatin, ya, PKPP ni tidak digalakkan berkumpul beramai-ramai, dan kita pun nak Malaysian semua sihat, sejahtera. So kita banyak buat program online, ya, jangan takut. Dan bootcamp kita pun online. Kita ada Deep Tech Bootcamp coming up. Sekarang ni is open for application, dan kita juga ada program GAP, Global Accelerator Program, di mana kita bagi pada startup yang dah ada credibility untuk mohon masuk ke dalam Global Accelerator Program. Kalau terpilih, boleh masuk and belajar for free tanpa bayar apa-apa. But you have to be good enough, you have to be ready, you have to have the skill. Which I totally agree dengan Tuan Haji Hasanul. Ya, Tuan Haji Hasanul, you are really on point, kerana kena ada that knowledge untuk fahami about business. Ya, startup at the end of the day is a business as well, which is very innovative and can be scaled very fast. Saya juga ada nak bagi tahulah dekat adik-adik semua, kami juga ada something khas untuk pelajar. Nak tahu tak? Okey, kami ada satu pertandingan, kita panggil University Startup Challenge. Kalau tak masuk juga ni, saya pun tak tahulah macam mana nak recommend dah kan. For students out there, you might feel, alah, idea saya ni sempoi je, ataupun alah, idea saya ni macam not really up to the standard. You don't know, because sometimes your idea is the one yang boleh jadi. Okay, so jangan takut, you apply online melalui our University Startup Challenge punya website, get a team.
Ya, kalau boleh jangan masuk seorang-seorang because penat ya adik, nanti nak buat semua-semua nanti you pengsan. So try to get maybe another person or another 2 person to support you. Usually in a startup business, kita ada tiga type of personality. Kita panggil satu tu dia panggil hustler. Hustler ni dia jenis yang dia boleh buat visual yang cantik, buat slide lawa kan, because kita nak pikatnya mata-mata investor dan orang yang lihat ni. So dia panggil hustler dan dia very strong in marketing kind of knowledge ya. Very outgoing person. Lagi seorang kita panggil hacker. Hacker ni dia hack. Ada problem je dia hack, dia cari solution, kena code ke, kena apa ke, so hacker, right? And the third one is dia panggil macam hipster. Hipster ni macam nak bagi your branding a bit, bagi nampak cantik, bagi nampak wow, gempak, hebat, kan? So this hipster, hacker dengan orang kata hustler are the usual type of persona in a team. Tapi tak semestinya macam tu. It's just nice to have and recommendation from the Silicon Valley, ya. And also macam ada you get to actually try out something. Nothing to lose. Kalau tak terpilih, tak apalah, tak ada rezeki kan. Tapi kalau terpilih, now you know your idea is something, right? So why wait? Yeah, try it. It's a competition. You have nothing to lose. Bayar pun tak payah bayar apa-apa. But if you are selected, you are given a pre-bootcamp secara percuma. Dan kita akan guide adik-adik ada 6 modul. One is ideation, how to form up your idea. Idea yang agak longgar tu macam mana nak bagi cantik, cun-cun. Number 2, how do you validate your idea? Betul ke ada market? Ada ke orang nak beli? Orang sanggup bayar ke benda ni kan? So number 3, kita akan advise you, how do you actually prototype? Prototype tu penting, tapi jangan salah faham di mana, prototype tu kena ada app. Prototype tu kena ada, benda-benda gadget ke apa. Tidak. Prototype is basically how do you run through, how do you simulate how your idea will work, right? Sebab kita kena simulate ya, kalau tidak kita tak ada visual. How do you do that, right? How do you pitch? Apa kena ada kat pitch deck? Berapa minit pitching? Kan? Business model canvas. Kena belajar benda tu kan? So you get that if you are shortlisted in the University Startup Challenge. Applications are still open sekarang sampai 16 hari bulan Jun. Okay, hari ni 9 bulan Jun kan? So you have about a week. Done lah, betul tak adik? Orang Kedah kata done lagi ni, seminggu. So please do check it out, right? The website is mymagic.my/USC. University Startup Challenge, right? So give it a try. And for Magic kan kita faham one of the things yang kita memang very happy lah ya dengan MDEC, dengan Tuan Haji Hasanul, because melalui e-usahawan they are giving you the tools to master digital business, how to sell online, digital marketing. Benda ni sangat penting. Tambahlah PKPP ni kan orang pun tak boleh nak keluar beli sangat. So you have to know this. This is something yang orang kata very useful knowledge. And let me end my points with satu benda lagi. Sebab saya rasa adik-adik mungkin tak terfikir kan, macam alah jadi startup, jadi usahawan, why bother, right? I can just get a job, right? You might be right, but semalam saya tengah Google terjumpa satu statistik. Dia kata, Prof Chandra, please correct me if I'm wrong, Dr. Wan. Dia kata enrollment of students dekat universiti awam, kita tak masuk private university lagi tak masuk college community, tak masuk politeknik, is about 500,000. Betul ke Prof Chandra? 500,000 kan, 500,000, setengah juta pelajar going into the public university punya stream, channel. Ni tak masuk politeknik, tak masuk college community, tak masuk private uni, kan? So the competition is seriously huge. So you need to have an alternative mindset whereby you need to really unlock this entrepreneurial mindset. Kalau you tak jadi usahawan, you will acquire what we magicians term as entrepreneurial skill. Saya tak berniaga I don't sell things, but I work at Magic, so we are required to be entrepreneurial, meaning you solve problem, you hack things, you are able to pitch, you are able to seize opportunity,
problem ni, opportunity ni bukan problem, okay? Let's hack this, let's do this, let's make this happen. Bagi jadi, failure is not an option, but of course startup adalah failure rate kan, kita terimalah hakikat ni. So you don't become an entrepreneur, but you get that entrepreneurial skill because minda you dah ditune, dah belajar skill-skill keusahawanan tu, and you will be special and I think very employable. Kalau betul lah you want to go for the employment job market, you have nothing to lose sebenarnya, because this is like upskilling your mind. So I would really urge you to acquire this entrepreneurship skill set. Manalah tahu kalau idea adik boleh jadi, you might become the next young millionaire ke apa ke. So think about this, open up your mindset. Working for other people, that's fine, because I do that as well. Yes, saya pun kerja dengan MaGIC kan, so thank you MaGIC. But I want every one of you, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, have that mindset tu, buka tu. And free training memang ada, so check it out, do it, and jangan tunggu. Right? Thank you. Okay, terima kasih John. InsyaAllah kita akan hantar Dr. Chandra. InsyaAllah kita dah ada, mungkin nak komen sikit, ada kita punya prospect students ke? Dengar Prof. At university kita, UUM kita ada one or two students who are interested to go for the startup challenge, and I'm getting some text saying that is it open for all universities in the country, guys? Yes. It's open for all universities, tak kisahlah politeknik boleh, college community boleh, universiti awam, universiti swasta. Janji jangan lecturer je yang apply. Baru je nak apply. Lecturer team up dengan student tak boleh? Lecturer boleh jadi advisor. Okay. Sangat afdal sebab kena ada expert sifu yang guide. Tapi kalau you are undergrad, foundation student, you are master student, you are PhD student, janji you student lah, boleh aja. Ya, part time student pun tak apa sebenarnya. Actually Juan, macam saya rasa dekat CEDI sendiri pun kita selalu update with the program yang ditawarkan oleh MaGIC, dan kita blast dekat student punya website dia punya news feed tu kita selalu buat. Cuma I think student sendiri pun kena proaktif lah kan, cari the opportunity yang selalu ada yang sesuai dengan diorang dan apa yang diorang nak. And then everything is easy through online saja. So mungkin Tuan Haji nak komen sikit kan, ada si MDEC punya program pun. Is that macam registration and all that kita boleh dapat online saja ke macam mana? Okey, seperti mana saya bagi tahu tadi, dia ada di bawah program e-usahawan tu. Okay, so sebenarnya tak ada masalah sangat kalau kita nak berurusan dengan student ataupun universiti. Selama ni pun kita banyak jugalah selain daripada program-program yang kita buat secara di luar bersama dengan usahawan mikro, memang kita terbuka sebenarnya kepada universiti. Kalau boleh, kalau misal kata berminat, boleh terus saja hubungi MDEC. Okay. Boleh hubungi, contohnya sini saya boleh bagi detail teruslah, Puan Norlida. Okay. Puan Norlida boleh email norlida@mdec.com.my. Okay. Kalau kita berminat, dan kalau untuk program accelerator boleh direct kepada Puan Azlinda @mdec.com.my. So banyak program-program yang kita handle, so many programs yang kita dah handle untuk memberi knowledge yang terbaru, yang terkini lah kepada usahawan-usahawan. In fact, kita kalau saya nak cerita pun, subject matter expert ni kita bantu university. Actually, we help university to adapt with new knowledge, especially on digital marketing knowledge lah. So macam university, ada juga universiti yang dah ada dia punya program sendiri. Itu kita tahulah, program yang bangunkan syllabus tu sendiri. Tapi ada juga universiti yang collaborate dengan MDEC untuk ambil sentuhan MDEC, apa yang harus kita masukkan di dalam syllabus, alright, apa yang perlu di-assess, for example. And most of our syllabus, basically we put on what we call volume sales, included, masuk di dalam dia punya markah. So basically kalau markah sales ni ada, so student also need to
kerja dengan lebih lebih menjiwai ya. They feel their works and the job to be an entrepreneur. Kalau ada duit, again they get profit from whatever income they have. Okay, so meaning that this is the real job, bukan only for carry mark for purpose ataupun untuk exam saja. So they feel the works, they feel the job. Okay, before they graduate from university, dia akan rasa sedikit sebanyak dah ada kita dah cultivate, kita dah membudayakan mereka sebagai seorang usahawan. Okay, so memang ada. Kalau saya nak cerita lagi, memang banyak program seperti yang telah kita laksanakan. Seperti kalau saya nak bagi tahu sini dengan college university, okay, seperti politeknik, college community, apa lagi, institut latihan mara, institut latihan jabatan raja manusia, okay, UIDM, okay, UUM as well. So we also have our subject matter expert at UUM, Mr. Iskandar. So he's one of our subject matter expert, MDEC subject matter expert. So banyaklah program-program yang telah pun kita laksanakan, yang kadang-kala kita tak mungkin community ataupun society, masyarakat tak tahu tentang peranan kita. Tetapi peranan ni cukup signifikan. Sebab kita ada subject matter expert yang terlatih. Okay, so semuanya, all of them, kita punya subject matter expert ni ada diploma. Okay, diploma daripada dipanggil, nanti saya nak cari apa ini, diploma dia daripada UK lah, daripada United Kingdom. Okay, so kita mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu seperti Facebook Ad, Instagram, YouTube, okay, search engine optimization. Kita juga ada Google Ads, kita ada marketplace seperti Lazada, Shopee, and so on. So benda-benda inilah yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Dalam pandemik sekarang ni, dalam keadaan kita mengharungi norma baru, new norms, so mau tidak mau, bersedia ataupun tidak, kita kena melangkah seiring dengan teknologi. Kalau kita tak ikut apa yang telah diwar-warkan oleh kerajaan, apatah lagi digital economy dan plus pula dengan gig economy, of course lah, kita memerlukan satu platform digital yang signifikan, yang semua orang mesti terlibat dalam arus kemodenan ini. Kita duduk kat rumah pun kita boleh buat kerja. Kita tak nak student kita ni macam Dr. Chandra kata tadi, kita tak nak student kita sebagai job seeker, kita nak job creator, macam Dr. Wan cakap, kita nak job creator. So you are the creator of job opportunities, not only for yourself but you bring the job to others as well. So kita nak student kita one step further, go beyond the ordinary phenomena or step. Kita nak macam tu. So lebih kurang macam itulah kalau saya nak respon sedikit komen daripada. Okay, tak apa. Ya. So Haji, nanti kita akan go detail sikit pasal subject matter expert tu later. Okay. Okay, so sekarang ni mungkin dia ada kita nak kata bukan nak kata trend, tapi ada statistik yang menunjukkan, contohnya daripada study daripada professor from this Harvard University. Dia kata hampir lebih kurang 30 hingga 40% startup ni close eventually, whereas 70 to 80% dia ada investor tapi tak mampu nak capai ROI lah, return on investment, and hampir 90 to 95% yang ni dia buat dia punya own target tak dapat. Okay, so kita nampak macam ada sustainability problem sikit dekat situ. So mungkin Tuan Haji nak komen pasal statistik ni? Okay, it based on my experience lah, and my observation. Kenapa, why many startups cannot sustain, right? Cannot sustain, and some of them close or collapse during business. So kalau saya nak tengok in Malaysia, just I mentioned before lah, number one is there's no any proper plan. That is a must. That is a very crucial part of business. Kita tidak ada satu perancangan yang bagus. Okay, kita ikut orang. Sometimes kita ikut orang. Kita tak ikut apa yang kita nak buat.
Dalam dunia sekarang ni kalau semua orang jual kosmetik, adik-adik ada depan saya ni, kalau jual kosmetik semua nak jual kosmetik. So, dia tak tahu apa yang sebenarnya dalam diri dia. Okay, no expected challenges. Okay, kalau ada apa yang berlaku, unexpected situation dia tak tahu sebab dia ikut orang. So that means number one, kita kena tahu kegagalan ni because of no proper business plan yang bagus. Okay, kalau pergilah mana-mana, universiti, proper business plan ni bukan untuk you apply for a loan, okay, ataupun nak apply mana-mana capital, your parent capital and so on. You just make this kind of plan as your manual. Kalau kita beli kereta contohnya, kalau ada rosak mana-mana kan, kita ada refer kepada manual. Business juga kita ada manual kita lah. Okay. As startup, kita kena ada guideline, garis panduan bagaimana kita nak bermula. Sebab itu, for a new entrepreneurs, you have to come up with your own business plan. At least, as I mentioned earlier, at least 3 business plan. And then you boleh pilih. Sebab business ni, kadang-kadang kita nak buat business ni, kita sometimes confusing. Kita macam, aku nak buat ni, saya nak buat ni. Yang ni pun bagus, yang ni pun bagus. Okay, kalau you kata ada beberapa business yang you kata okay, bagus, that mean you table up the business plan first. Okay, maybe you can present your to your coach ataupun your mentor, and then your mentor will discuss with you, comment a bit on your business plan tu, barulah kita dapat satu business plan yang bagus. So number one is about business plan lah. Again, kalau kata kenapanya salah sebab kita tidak ada perancangan. Okay, orang putih cakap apa? Failing to fail means that you planning to fail. Okay, that's the truth. Okay, that's number one. Yang kedua, bila saya tengok most of our entrepreneurs today, they are lacking on financial management. Okay, right. So again, includes on financial planning. What else? Cost structure, cash flow, lintang sana, lintang sini, no budgeting, tak ada record bookkeeping and so on. Ramai, okay. Kita tak perlu tengok ke luar negara, kita tengok di sekitar kita saja. Kita tengok ramai di kalangan usahawan kita ni yang bulan depan ada, bulan ni ada, bulan depan dah tak ada, 3 bulan lagi dah ada, sebab dia off budget ataupun dia underestimate. Itulah lebih kurangnya. So lacking of financial is very very important, ataupun kita kena tahulah tentang financial management. Okay. And the third one, just I said, of course, about not enough related knowledge and experience. Okay, hari ni dah lain. So that's why kita juga ajar our student, you have to gain a new knowledge. For example, change management. Okay, during pandemic, what should you do? Dalam pandemic ni ada business yang tak boleh survive. Tapi kita boleh create a new businesses. Ada business baru yang wujud secara tak semena-mena dalam pandemic or MCO ini. Contohnya delivery system, kita dah boleh keluar syarikat-syarikat yang bercorak runner ataupun riders. Okay, perbanyakkan lagi di courier service, for example, and then dah banyak keluar apps. Okay, banyak apps kita boleh create dalam pandemic. And inilah new norms. Dia tak akan berlaku dalam pandemik saja. Pandemik ini ataupun COVID-19 inilah satu permulaan untuk kita akan terus bergerak melalui digital platform ini. Bukan kata lepas ni okey, berapa Jun kita dah akan kembali normal, 10 kan. 10 Jun kita ada PKPP. Mungkin lagi lebih longgar kita punya pergerakan, tapi digital platform, digital contents, digital marketing and economy ini still akan bergerak. Okay, so we have to follow. Kalau kita tak follow, yes, we will be left behind. Okay, so getting enough related knowledge right now, regardless of your generation, okay, your place ataupun daripada races yang mana, bangsa yang mana, kita mesti bergerak. Alright. So apa lagi? Ada setengah kita ni, ini saya melihat skop yang reality reality di Malaysia, too focus on product and specific task pun jadi satu masalah. Kita terlalu fokus and specific tugas. Sebagai manager, kita tak boleh nak fokus dalam satu bentuk saja. Okay, kita kena tengok
Kalau kita belajar, adik-adik yang ada kat sini, kalau masih ingat lagi, semua ingat lah. Okay, insyaAllah semua ingat. Management skills kan, kita ada conceptual skill. Okay, macam mana you tengok, you integrate and coordinate every single department. You look this department as a whole business entity. So kita tak boleh tengok just focus on that. As entrepreneur, you boleh tengok the whole process, the whole item, the whole entity to be one. Okay, that is nombor berapa tak tahulah. And then satu lagi saya melihat, kalau tadi kita fokus on specific product and task, satu lagi yang berlaku sekarang ialah ini opposite dia vice versa kepada to focus. Ya, ini you menjadi a CEO of everything. Ini pun satu masalah. Okay. Ruling every single task. Okay, ruling every single task making you exhausted. Okay, and yet you unable to finish it even for one single job. Sebab kita nak cover semua. Okay, kita nak cover semua. So bagi saya ada setengah-setengah job kita tak boleh nak buat. We empower that particular job ataupun kita bagi kepada orang lain untuk buat. Nak jadi macam saya specific on digital marketing. Saya akan buat benda tu. Okay. Ataupun kalau saya sebagai manager, saya tak nak fikir tentang that digital marketing, I hire anyone to handle that particular project. Kita tak boleh nak jadi CEO of everything. Kalau tidak, kita tak akan expand our business. So, macam tu lah. Sebab saya tengok, many premises dekat Malaysia, dekat Kelantan dan dekat mana-mana pun, daripada dulu sampai sekarang, dia nak conquer segala-galanya. Tapi dia tak berkembang lah. Right, and then of course uncommitted and disciplined person. This is a very common character of some entrepreneurs in Malaysia lah. Tak committed, tak ada disiplin. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia, one of the reason why people really want to set up their own business is because flexibility. So dia kata saya nak buat business because flexible, so I want to open up my premise pukul berapa, nak tutup pukul berapa, is up to me because I'm a boss kan. So tak ada orang yang nak sekat I. Tetapi eventually if you still with that particular culture nak buka ikut suka, alright, so the flexible is not good actually kalau you tak bagus menguruskannya. Sebab itu dalam pandemik sekarang ni, kalau jadual kita kelas pada pukul 8 ada, kita kena buat kelas pukul 8. Tak boleh nak fleksibel lah. Supaya kita tertakluk juga dalam jadual-jadual dan kita ikut schedule yang telah pun kita tetapkan. So please, jangan uncommitted ataupun indiscipline in your work. And then of course banyak sebenarnya, saya nak akhir dengan last lah, cukup lah, week of networking. Networking, so kadang-kadang kita working alone tak boleh juga. Ada orang cakap dalam pepatah kata apa, if you want to work if you want to make your business far, you have to work together. If you want to go far, you have to work together in team. You cannot work alone. Sebagus mana pun kita tak boleh nak work alone. Saya nak sedahkan situlah, nanti we drag your time. So thank you, Doktor. So mungkin nak tanya Dr. Chandra, setakat ni macam mana trend dekat universiti dari segi sustainability ni, student business ni, can they sustain ke, sekejap jadi cheap semua ke, sekejap ada sekejap tak ada ke, macam mana? Most of our business in campus, dia punya nature is a bit different as compared to the business outside there lah. Dekat sini, dekat CEDI, kita dekat UUM, kita ada license A license berpremis, and then B license yang tidak berpremis. So when you say about A license, yang itu in terms of sustainability is there, but the number is small. The main reason, I have to agree with each and every point yang Haji Hasanul bagi. Tapi in the context saya nak tambah di universiti ni, one of our biggest problem is funding. Sebab kalau kita tengok dana daripada kementerian tidak dibenarkan untuk seed funding. They are only for belanja hangus, training and so on. In the university kita ada dana, tapi dana ni berbentuk pinjaman. Cuma sekarang ni dengan pandemik, dengan fokus everywhere,
we were joking, semua pengarah pusat keusahawanan sekarang tak boleh keluar rumah sebab they're chasing everything is entrepreneurship. So we are working towards nak cuba dapatkan seed fund. Tapi seed fund ini di peringkat universiti kita kena dapat justifikasi kepada pengurusan atasan bahawa duit ini bukan duit belanja. Duit ini adalah betul-betul digunakan untuk perniagaan. So kita dapatkan kebenaran untuk dapatkan sebab sustainability issue daripada perspektif pelajar universiti, I think one of the issue is duit. Kalau lesen B yang berniaga kecil-kecilan, makanan, kain baju dan sebagainya, you always atas commission. So there's not much of risk there. Tapi apa yang universiti nak lihat sekarang adalah kebanyakan universiti nak tengok program-program yang berteraskan teknologi dan inovasi. Talk about teknologi dan inovasi, I think ada satu question dalam tengok dalam Facebook dengan ada satu question dia tanya, how can I protect my business? How can I protect my invention? So itu adalah another cabaran. So di universiti kita ada unit yang dipanggil sebagai ICC, Innovation Commercialization Center. So center ini akan protect idea. So apabila kita pergi ke arah teknologi dan inovasi, I think another problem yang di peringkat universiti adalah adakah kita mempunyai dana untuk pre-commercialization punya ideas? Adakah orang berani untuk melabur dalam pre-commercialization punya startup? Sebab belum lagi growth. Sebab ramai orang nak cuba lihat pada growth company. So bila growth company, kadang-kadang saya dengar pitch deck. Sebab kita pun nak kena macam lagi dengan Joan, how outside entrepreneur. So kita cuba tengok pitch deck, cuba fahami apa tu pitch deck. Lepas tu kita cuba lihat what are the returns of investment. Kebanyakan mereka they sell that we are a business at the growth stage. I can give you 18x of what you invest dalam syarikat saya. Tapi di universiti kita ada masalah ni sebab it's not even a growth stage company. It is just a very beginning startup. So who wants to spend the money? Ini menjadi masalah. So we are trying to get grants, tetapi kepada pelajar yang mendengar, I think grants tidak begitu mudah. You have to actually convince. Saya dengar pada pitch deck yang lepas, saya dengar satu pitch deck yang berada dengan MaGIC dulu. SERV, S-E-R-V. Very young group guys. They got pre-commercialization money dari 30,000 lagi daripada satu grant, dan sekarang they are getting 500,000 daripada teraju, and then they are now raising money dekat equity crowdfunding. So they are established company. Ini peringkat pelajar. Tapi saya rasa MDEC dan juga agensi-agensi lain yang menumpu diri kepada usahawanan ini akan lihat elemen itu. Sebab that is the element that will ensure sustainability. How much, macam penyu lah kan, telur penyu bila dah menetas, berapa banyak anak penyu yang actually survive masuk ke dalam laut, tidak diambil oleh benda-benda, binatang ke apa ke makan kan. So this is where we want to protect our students. Kalau boleh lah, we want to get more ideas from students. Sebab tu we are thinking, benda ni belum lagi finalize, kita thinking semua degree program kena ada final year project dalam mata pelajaran akhir. Sebab daripada 1,000 final year project tu, mungkin 100 is good, 10 funded, dan 5 actually become startup. That is already an achievement. So that is the element yang kita perlu sustainable, because kita kat infant stage lah. This is only from the angle of an administrator in an entrepreneurship center. Sebab kita lihat kepada usahawan yang betul-betul fresh and fragile. So that's my take on it lah, Dr. Wan. Okay, thank you Dr. Chandra. Kita pergi dekat Joanna.
So based on your experience dealing with student startup and so on, can you boleh share sikit what is the biggest challenge at the moment? Okey, terima kasih Dr. Wan. Saya ada experience working with several student startup. Apa nama yang saya boleh quote is a friend of mine lah, dah jadi kawan sebab banyak consultation. Nama dia Max. He was from University Malaya and he developed a solution to actually track buses bus awam tu. Nak berhenti kat mana kan, how do you actually find out, this is quite some time already, bukan sekarang lah. And he went through the process of ideation, he went through the process of not having cash, he went through the process of convincing the university to give him a small grant, kalau tak salah saya dalam 5,000, tak banyak tapi untuk prototype and he went ahead to hustle, and I think ada majlis perbandaran yang willing to pilot and try. But all this yang saya cerita ni bukan sebulan it took easily about 1 year. So dia kena istiqamah. You have to be consistent. Startup ni, one thing I can share with you is that in MaGIC kita ada definasi. If I may flash, let me try and flash Puan Dr. Wan kalau saya boleh, saya cuba. Let me try. Can I do this? While I'm trying to project, kalau apa nama, adik-adik boleh put in your mind is that startup is something that will require your dedication, right? It requires your time, it requires your mental power, it requires your a bit of sacrifice. Bila saya sembang dengan budak-budak, bukan budak-budak, sorry, adik-adik saya, mereka ada cakap, oh kak, I don't have enough time, so I'm using my night time to work on my startup project. Yelah, siang-siang ada kelas, ada assignment kan, ada tutorial, tu kena buat. That is your responsibility as a student. You need to do that. But bila nak buat kan? So mereka kata malam ataupun Sabtu Ahad contohnya. So that means adjusting your the way you do things. Kemungkinan Sabtu Ahad instead of lepak-lepak ataupun time with friends or family, mungkin allocate some time for your startup. So maknanya ada some adjustment that needs to be done. You need to be conscious of this when you go into a startup or even at the ideation stage. Masa tu kena bagi, fokus tu kena bagi. It's not just macam by the way. You need to really all out, memang kena guerrilla all out. So and I see people like Max, people like Isalina, who's now an intern at MaGIC, but she's at MMU, and MMU has a very good system as well to develop startups through their Center for Entrepreneurship, and I think the challenge that students need to master, or they need to really align diri you all, you need to really come to terms with it, is that if you want to do it, you got to learn. You mesti learn. Apa yang ada kat dada you tak cukup. I can tell you right now. Apa yang adik belajar dekat kelas might not be enough. It might adalah topik-topik yang berkaitan, tapi mesti nak kena belajar. First, you must promise you want to learn. You will make time to learn. Number two, you must promise to really look into opportunity yang lain dari yang lain. For example, jual nasi lemak. Okay, everybody is selling nasi lemak. I'm not saying jangan jual nasi lemak. You can, because ada juga market kan. But look into how you can be different. You punya kepala sekarang kan, you kena fikir, okay, how can I be different? So that other people will be interested in my idea, my product, my service. So that differentiation dalam erti kata simpelnya ialah your innovation.
Okay, inovasi itu ialah membuat sesuatu yang berbeza and at the same time it works and boleh diguna pakai oleh customer, rakyat. So that is innovation. Maknanya you kena figure that part out. Macam mana saya nak inovasikan idea saya? Okay, saya nak jual nasi lemak. Tapi nasi lemak saya kena berbeza apa? Nasi lemak daging anak, nasi lemak daun pandan, warna hijau. What is it that is going to be different when you are doing your product, when you are doing your service, and learn, belajar, master innovation. This innovation boleh belajar, some of us are born with it, okay lah, alhamdulillah, but some of us are not. I'm not. So I learn it, kena belajar design thinking. Kalau ada pensel, ada buku nota, tulis design thinking. Okay, design thinking ni sangat berguna because orang-orang kat MaGIC pun memang kena belajar design thinking. We have to master this. It will allow us to understand our customer, what is their pain point. Pain point tu masalah dia lah, problem dia. And basically, what kind of solutions yang mereka mungkin nak, what kind of level of affordability yang diorang sanggup bayar. So that bila kita faham, dia ada canvas lah, empathy map lah, lepas tu what you see, hear, and speak. So pakai canvas tu supaya you all boleh betul-betul fahami your customer and then tengok apa opportunity out there. There are two approaches. Satu, you can either go on what you like, because kita setiap manusia berbeza. You have your own what we call you punya kecenderungan. Setengah orang dia cenderung work with other people or sedekah ataupun or some people dia cenderung arts contohnya. Setengah orang dia cenderung, tengoklah what is your affinity, kecenderungan anda kat mana. You need to also fahami diri you. Or the second approach is that you cenderung the first approach is that you kecenderungan kat mana, you try to figure out apa opportunity atau idea yang fit kat dalam bidang kecenderungan anda itu, right? So if you like to code, you happen to be able to do mobile app, kecenderungan anda kat sana. Anda tak kisahlah berjam-jam coding mobile app, okay, that is your kecenderungan. Find out apa business model atau opportunity yang anda boleh ceburi dengan kecenderungan skill yang anda ada. Tapi kalau anda tak tahu kecenderungan apa, skill apa, yang tu pun kena fikir juga. Everybody has a skill, everybody has a kecenderungan. Maybe you tak perasan, maybe you tak sedar. Figure that out. Penting. Number two, kalau kata tak nak ikut bidang kecenderungan, boleh ikut bidang what we call opportunity. Apa opportunity kat sana? Contohnya sekarang PKPP kan, PKP pemeliharaan ni. Apa opportunity ada kat sana? Orang boleh keluar tak? Dulu sebelum ni PKPD orang tak boleh keluar kan, so produk datang kepada orang. So what kind of opportunity does that give you, right? Apa problem yang you tengok dekat jiran-jiran you? Apa problem yang you tengok kawan-kawan you mengeluh tiap-tiap hari? Apa problem yang your lecturer always struggle with? So from problem, you will be able to find that opportunity. Look forward to problem. Bukanlah kata you nak problem tu jatuh kat you, no. But look forward to problems around, because dalam problem tu you boleh capitalize. You can figure out something that is an opportunity for you and try to padankan dengan you punya kecenderungan you. Apa cenderungan you? Maksudnya orang tak bayar you, orang tak suruh you buat, you sanggup buat. You do something, dah 5 jam, oh my god, tak sedar. Kan? So maknanya you cenderung, you suka. And you tak get paid pun you boleh buat. So you need to have that combination of opportunity, kecenderungan that lain dari yang lain, supaya anda boleh ditegakkan, dan apabila you pitch dekat Prof Chandra, Prof Hasanul, dekat Dr. Wan, diorang punya jaw go like, wow, itu kalau sampai level tu, insyaAllah geran tu tak ada masalah. You need to achieve that level of wow. Kalau kata, oh saya nak jual nasi lemak, biasa-biasa je. Susah lah kan, kesian Prof Chandra. Macam mana dia nak pilih? Kan? So, and that is the tips that I learned from student friends of mine. Arif pun, Arif tu sebenarnya saya memang kawan lah ya. We exchange ideas a lot. And he started doing projects startup ni daripada 19 tahun. And Surf is not his first startup. So there was something that he did before.
Samalah juga dengan some other startup, Adam Payumi. It's not their first startup. So when you start small. Dalam lingo daripada Silicon Valley, dia kata fail fast, fail cheap. Because when you fail, you learn. Kan? So try it out. Jangan takut. Failure tu biasalah kalau jadi startup. You cakap lah dengan Surf tu pun. Dia punya perniagaan before pun ada dia buka gym, So he take that opportunity to learn. But you learn in a level that you can manage the risk. Kalau you punya affordability, you punya risk is RM1,000 or RM500, work in that space. Kalau kata you are first time starting, lepas tu nak apply grant RM500,000, cannot dek, because grant providers will also look at your track record. So kalau anda tak pernah ada startup, anda tak pernah buat projek, anda tak pernah ada credibility atau proof that you can deliver certain things, then it will be hard. But let's say if you are an early starter, you have some access to maybe RM500 ke RM1,000 ke, that is manageable risk. So work within the risk space that you are in right now. And I think Prof Chandra will be more than happy to the one kan yang tadi ICC pun ada. So seek for help. Go out there. Be heard, be seen, but think lah, so that apa yang you sebut tu is already thought out, jangan macam verbal diarrhea, tak boleh juga, So I hope that that's helpful lah. And I think funding at the early stage, I think try to see whether you can do it with your own means. Okay, with your own means. Apa skill yang you ada, apa access yang you ada. You ada laptop, you ada handphone, you ada kawan yang boleh coding, you ada kawan yang boleh buat slide cantik, figure that part out. Jangan go into like, I have to pay this, I have to pay that. Try, kawan-kawan kat universiti ramai, minta tolong, cuba tengok. Because sometimes you might need RM500 saja ke. I have one more story to share. I think one of the Polytechnic Nkrumah, saya terkebetulan lah sembang dengan one of the entrepreneurship coordinator. Dia kata ada satu student right now, mungkin dah graduate by 2020 ni, dia start dengan RM50 sahaja. Dia beli tiket untuk pelajar-pelajar PUO untuk balik kampung. Tapi bila dia perasan, makin ramai orang yang order tiket dekat dia. Mungkin RM50 tu mungkin cost dia nak pergi ke kedai terminal bus lah dekat Ipoh sana. Tapi bila banyak sangat order yang dia tolong beli tiket, dia decided macam, why don't I charter a bus? Charter a bus RM80. Let's say daripada Ipoh Politeknik Nkrumah Ipoh balik ke Penang, berapa ratus? RM40,000 contohnya. Can you make money or not? Satu bus berapa kerusi? 40 kan? So 40 kerusi dikadarkan dengan cost of the whole bus pergi ke Penang, and then you buat profit sikit. Will that workable or not? Macam margin you, the markup yang you charge kepada pelajar tu, is it sama dengan kalau dia orang beli tiket dekat bus terminal kat Ipoh? So she explored and explored. I think she managed to figure out a model that works for her. It's a girl by the way, and saya tak ingat nama dia, minta maaf. And I think now dia dah beli bus, This is at the stage where she already bought a bus. So I think it is possible being a student entrepreneur, but you have to work really hard and you have to really study the things that you don't know, ask for help, as tu Haji Hasanuddin mentioned tadi, network with your friends, network with people outside of your faculty, network with your lecturers, network with the research officers, research assistant, PhD student. These people are super brainy, okay? Rugi you all tak tahu tu. Because you are kat university, So maybe money is not the first thing that you need to have. Network and idea is something that you first must have. And you want to push it. Orang lain takkan push you, Setuju. I hope that helps. Okay, thank you Juan. So kita boleh beri laluan sikit, kita tengok soalan daripada student. Dan I think ada some of it dah terjawab sikit tadi Juan cakap tu. Dia tanya bagaimana dia nak membahagikan masa, how student manage their time dengan belajar, dengan bisnes Mungkin kalau Juan nak tambah sikit yang tu. Okay, I think for this kan adik, something that I can tell you is that
be very masa anda tu sangat berharga. Do you control your cash tak dalam wallet you? Dalam beg duit adik-adik sekarang ini kan ada cash kan, so you have like RM10 ke RM1 ke whatsoever it is, and you control, betul tak? Nak beli barang, ya Allah, I ada RM10 je, tak boleh ni, tak muat ni, kan? So you have to be like that with your time. Bukanlah kata kedekut masa, tidak, but you have to control it. You need to control your time, because kalau kita tak control masa, masa tu akan lari tinggal kita, right? But you control your duit dalam dompet anda. That is the mindset you have to apply to your time, with your work, with your family, with your friends, and the idea that you want to develop. And kadang-kadang tidur tu mungkin tak boleh 8 jam lah. I don't know, some people need enough sleep kan, beauty sleep, girls kata kalau tidak nanti mata jadi pandar kan, macam saya mata pandar lah. But maybe sacrifice a bit of sleep if you can, but I don't know, this is ikut different people, different style, and be more efficient. Figure out how you can make your life more efficient so that you ada masa sikit untuk buat projek ni. Okay, Joan, thank you. So, tapi I rasa yang macam Joan cakap awal tadi, sacrifice ya, kita perlu pengorbanan. Mungkin yang ni tadi Tuan Haji kita ada sebut pasal knowledge tu, dan ada sebut touch pasal financial knowledge kan, sebab ada student tanya ni, dia kata how students manage their finance in business that and make sure their finance is smooth and follow the process. Mungkin nak komen sikit yang tu in terms of financial management. Okey, terima kasih atas soalan tu. Seperti mana saya kata tadi, satu benda yang paling utama, the crucial part in our business is finance management. Okay, sebab everything is about money. Business ni memanglah duit keluar masuk. Okay, kalau kita tak uruskan dengan betul, dia akan jadi tidak terus. Sebab dalam finance ni bukan sahaja kita nak bermula ya. Kita bukan sahaja nak bermula, kita kena ambil kira pasal pengurusan kewangan. Tetapi bila kita dah ada orang panggil, kita telah bisnes kita dah berjalan pun, kita mesti menguruskan kewangan kita baik. Sebab apa? Sebab kewangan ni adalah untuk menilai sejauh mana keberkesanan kita, our business performance. Alright? Our business performance. So kita akan tengok untung rugi, macam doktor kata ROI kita, return on investment kita. So we react to financial downturn ataupun kita react kepada future investment. Kadang-kadang kalau kita tak boleh nak fokus on finance management ini ataupun financial kita terpaksalah mencari pakar-pakar ataupun syarikat-syarikat tertentu untuk menguruskan perniagaan kita, ataupun bukan mengurus secara total management, tapi advice kepada kita, beri nasihat kepada kita bagaimana kita menguruskan kita punya pengurusan kewangan. Tetapi kembali kepada asasnya tadi, at least kita mesti ada basic knowledge of financial management. Kita mesti belajar tentang cash flow, macam mana kita nak bermula untuk kirap capital kita. At least benda yang basic ni kita kena faham. Sebab saya tengok realitinya, kalau kita tengok, adik-adik tengok di luar sana, kebanyakan dia dah macam mix between personal use and business use. Kadang-kadang menggunakan duit yang sama untuk pengurusan bisnes dan lepas tu menggunakan duit yang sama untuk pengurusan peribadi. Dah bercampur dalam satu poket. So akhirnya apa yang berlaku kita tak tahu. Bila dah datang auditors, macam mana kita dah tak ada record, tidak ada bookkeeping, kita tidak pernah membuat satu daily record dan sebagainya. So sebab itulah pentingnya setiap hari kita kena close account kita. Contohnya bila ada pertukaran shift, setiap shift yang berlaku tu, pertukaran shift yang berlaku mesti disusuli, mesti kita buat satu close account for that purpose ataupun that particular period tu. Contohnya kalau shift yang pagi dia akan keluar pada pukul 5 petang, ada shift staff akan masuk, dia akan tengok seperti mana yang kita tengok di supermarket dan di premis-premis yang lain lah. So inilah yang perlu kita fahami, bagaimana pengurusan kewangan ni mesti diambil kira.
Dia tak boleh kata tak boleh ke kita kita bukan nak berkira je. Kita bukan nak berkira. Kadang-kadang kata ini bisnes saya, tak apa saya buat ambilan, tapi ambilan tu mesti direkodkan. Kadang-kadang kita kata ini bisnes saya boleh ambil sesuatu hati, tapi mesti ada perkiraan. Bukan nak berkira tetapi kita kena buat kira-kira. Itulah sedikit jawapan yang saya boleh bagi tahu. Okay, terima kasih Tuan Haji. Harap dapat membantulah. Okay. Sebab it's all about money kan. So of course we have to know how to manage our own money. Tak kira lah business ke ataupun even tu kita untuk harian kan. Okay, saya nak tujukan soalan ni ada untuk Dr. Chandra. So dia kata, okay, nowadays almost every student from different field pun involved jadi entrepreneurs. So dia kata, okay, kita dekat universiti ada course entrepreneurship, so they are like competing. So dia orang belajar entrepreneurship, dia compete juga dengan orang yang tak belajar entrepreneurship tapi jadi entrepreneur. So the question is, dia kata, is there any suggestions or tip to upgrade their value as a student entrepreneurship lah? And is it taking any specific major of course is needed? Okay, thank you. Answering that specific question, I was talking to some people, adakah entrepreneurship ni belongs to somebody? Actually, entrepreneurship belongs to all, every discipline. Cuma pelajar yang berada dalam degree program lain, for example, they are doing banking ataupun they are doing finance, bila dia orang nak datang ke bidang entrepreneurship, the skill that they need is the business skill. Tapi pelajar yang di entrepreneurial punya degree, business skill is already taken care of bagi saya lah sebab mata pelajaran yang you ambil. It's just on the other side of the coin. So what you need, what you need, what is the advice yang kita boleh bagi sekarang ni ialah you got to actually look at the entire system. You look at what is happening in the country. Kalau dulu you look at the traditional type of business, now I have to agree with Haji Hasanuddin. Now most of it are moving to digitalization, dan bukan lagi. It's not about information technology. I think maybe Haji will agree with me. Haji is telling that. I'm sorry. When we say digitalization, banyak orang ingat itu adalah IT lain, digitalization lain. Okay, so what you have to do is, this is the same thing that people told me, I'm sharing with you. Entrepreneurship is all about finding a problem and finding a solution to the problem. The solution to the problem becomes your business. That becomes your startup. Kalau if I may pick up, I tengok, because let's be honest lah. Yang paling penting, I think honesty is the best policy. Let's be honest. Even kami di pusat persawanan, we are struggling to find the right formula to get pelajar jadi usahawan. So kita belajar. So as I like apa yang tadi Juan bagi tahu pun, kita ada serve. Serve is you pergi baca apa problem yang dia solve. Ya, kalau kita ada buku manual, kita isi bila servis kereta, bila road tax mati, bila license mati, bila nak tukar tayar. He has digitized it and people want it because dia hantar reminder. Oh, license dah mati. Time PKP ni berapa orang tak renew license sebab you don't know and you forget about it. Saya pernah tengok another pitch deck, saya tengok company nama Policy Street. He's also looking for a problem sebab premium insurance tinggi. So bila dia buat portal base, dia jadi murah. Saya juga tengok pitch deck satu company yang dikenali sebagai Speed Rank. I think these are all the portal base kan. Dia pun sama, you nak sewa rumah, you ada rumah yang lebih, you nak sewa, macam mana you nak sewa. Semua at butang, bukan potong cardboard, lekat dekat rumah, orang telefon, kita kena pergi. Kalau kita duduk Jitra, and rumah di Alosta, it's okay. If I'm in Jitra and the rumah is in, let's say in Pasir Mas, I cannot be driving every week. Tapi this company solve that problem. Even untuk adik-adik di sana yang akan graduate, maybe you are known as transition job seeker. Walaupun saya sebut job creator, some of you, like what Juan said, everybody is going to be job creator, tapi ada transition job seeker.
Mungkin you nak bawa Grab, mungkin you nak buat delivery ya, sekarang part time postal delivery dah dapat time workers, tapi you tak get data. So there is a company that is Carpedia. Saya dengar dia punya pitch deck. Carpedia dia sewakan kereta daripada orang, kereta yang kedua atau kereta yang ketiga, dan juga dia sewakan, dia jadi medium, dia tak own any car, dia pass it to this transition job seeker untuk dia pergi buat Grab, apa-apa pendapatan yang dia dapat, dia bayar daily punya bayaran kepada Carpedia, tapi dia takes a small portion as dia punya revenue, and then dia pass the balance untuk dia boleh bayar bulanan kepada orang yang bagi kereta. So what I'm trying to say in the nutshell is, yang mana student entrepreneurship ni, you have to think of what problem yang ada di luar. What is the problem outside there? If you can find the problem outside there, and I think Haji Hasanul and Juan will agree. I saw that in the slide that Juan was sharing this. So one of the most important thing is ideation. Now I think you need to go into ideation, and ideation ni doesn't come like that. Ideation ni you need to read, you nak kena interact keluar. Don't become the old traditional student. You can look at that slide yang Juan share. We are talking on the same platform. Please change mindset, kena tukar. Student don't become like those days punya student. Zaman saya kalau Grab memang ada kerja, kita keluar. Tapi nowadays is challenging. So if you can embed critical thinking, kalau dulu kita kata spoon feeding, kita embed critical thinking dalam diri. Sebenarnya semua berupaya. It's just that kita kena hubungkan sel-sel tersebut in your mind that you can think. That you can. So I see that our academics in most of the public university and private university are moving towards that. They dah realize. So saya harap bahawa kita akan tengok some changes in the syllabus. Saya harap kita akan tengok some changes in the way you assess supaya kita boleh tengok benda ni berlaku. Where it spurs your mindset. Itu adalah the biggest pelajar-pelajar keusahawanan perlu ada. Sebab you already have the other half. You need to have the other half. That's what I think lah from my point of view lah, Dr. Wan. So back to you, Dr. Yeah. Okay, thank you. I rasa ada beberapa lagi soalan, tapi rasa tu cuma Datuk ada untuk nak ambil soalan daripada student ni. Okay, sebelum kita nak end ni, so saya ada satu dua lagi soalan untuk panelis kita. Okay. Kalau kita tengok dasar keusahawanan negara juga, keusahawanan nasional, salah satu objektifnya ialah untuk menjadikan entrepreneurship ni career pilihan. Sekarang ni dah macam alternatif. Kalau tak ada kerja, baru jadi entrepreneur lah. Jual je lah, buatlah apa-apa yang boleh kan. So nak tanya Juan, how do you see this phenomena, this trend for the future, mungkin 5 hingga 10 tahun ke depan? Will it be real? Akan jadi nyata tak? What do you think? Thank you, Dr. Wan. With regards to that vision, kita memang working very hard, and it takes many collaborative efforts antara agensi, ministry kan, macam Ministry of Entrepreneur Development and Cooperatives, MDEC, MaGIC sendiri, lepas tu MDEC, ada apa nama, SME Bank, SME Corp, Tekun, apa lagi, macam-macam ya, InScan. There's so many agencies that is working very hard untuk provide support and menguatkan ekosistem keusahawanan dalam negara kita. Ekosistem tu ada, tapi of course as in all ecosystem, it can always be strengthen kan. Jadi bila ekosistem ni dikuatkan, dan saya rasa the ecosystem will be able to provide more meaningful support kepada semua level of need. So setengah tu katakan macam student startup, that is one segment, right? Lepas tu ada yang graduate startup, dia dah graduate, dia dah kerja beberapa tahun, dia nak jadi startup. Ataupun setengah tu dia dah bekerja lama, dia nak jadi startup. Lepas tu setengah tu dah berkahwin pun nak jadi startup. So different support, different need. I see positive opportunity. I mean, if you ask me, saya positif ya. Saya rasa
keusahawanan ni macam kita punya adoption to digital ataupun online payment. I remember in 1998 when I first graduated, there's no such thing as online payment, ya. Everybody is so afraid, takut kena tipu, ya, when you pay online. Tapi now look at where we are. Everybody is so comfortable, so used to paying online, Lazada, Shopee, Zalora, betul tak kan Haji? So it is becoming human psychology dah boleh terima, yeah. And I think this will also happen to startup as well as starting up a business. We need a bit of time, of course, yeah. Tapi the agencies, the ministries are already moving and are collaborating closely, and I think that is the a good way, and we are at the right path. Kita tidak boleh ambil mudah this vision of creating startups and entrepreneurs, because at the end of the day, rakyat dapat kerja pun kalau ada company startup yang boleh bagi kerja. So it is very important for the national economy. Okay. Terima kasih Juan. So to provide the ecosystem towards that, saya rasa kita bukan setakat bila dah keluar baru nak fikir nak jadi apa. Benda tu dah mungkin saya rasa pendapat saya should be inculcated daripada dia masih belajar, kalau boleh dari sekolah rendah kan. So tadi Tuan Haji ada kata moment Dr. Wan, just Joan, can you stop sharing tu, image kita become small, right? Stop sharing. Oh, okay, saya share yang saya punya image, ya. Jadi ke? You can stop sharing then kita punya. Oh, okay, sorry, okay, minta. muka kita tak berapa nampak. Okay, sekejap ya, saya try stop sharing. Sekejap ya, saya rasa saya dah terhilang dia punya control button dia, sebentar ya. It goes maybe Dekat sebelah atas tu. Okay. Okay, Dr. Wan, you can proceed lah. Okay, tadi MDEC ni kita if we talk about usahawan tu Tuan Haji, ada banyak SME ataupun subject matter experts like you yourself. So I think mungkin all these subject matter dia expert dalam bidang-bidang tertentu, separate field. And my question is how could university capitalize your expertise, okay, to enhance our ecosystem dekat university itself, so that the DKN punya objektif tu kita boleh capai at the end. Okay, terima kasih. So, right, at the moment ni dekat MDEC we have 34 subject matter expert lah. At the moment, mungkin akan bertambah mengikut keperluan semasa lah. So memang kebanyakannya mempunyai experience, okay, tapi our focus now in academic curriculum development for TVET, alright, and also higher learning institution nationwide. Daripada Perlis sampailah ke Sabah ni memang kita bersedia, bersiap siaga untuk memberi perkhidmatan lah. So setakat ni juga kita punya subject matter expert ini telah pun come up dengan satu syllabus tertentu for other agency, not only for education institutions, but kita juga pergi ke beberapa badan lah, umpamanya seperti Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera, Perhebat. Mereka juga kita bantu sebenarnya untuk membuat satu syllabus tertentu berkenaan dengan digital platform ataupun bisnes online ini. Mereka berminat. Okay. Selain pada Perhebat, kita juga ada kolaborasi dengan Malaysian Association for Blind ataupun MAB, kemudian Sekolah Integriti, Jabatan Penjara Malaysia and few more lah. Some of the subject matter also experience in teaching deaf and mute student. Saya taklah, mungkin yang lain tu mereka mempunyai kepakaran tertentu untuk mengajar bagaimana orang yang tidak boleh mendengar juga, orang yang tidak boleh bercakap ni juga boleh menggunakan. Sebab digital ni kita kadang-kadang tak perlu nak
nak bersuara, kita design logo ataupun kita buat sesuatu digital content yang lain. Okay, sebelum saya nak masuk ke situ, saya nak ambil sedikit ruang sedikit untuk share tentang digital. Sebab saya kurang cakap sikit pasal digital knowledge dalam segmen ni. So dalam keadaan sekarang ni, the basic knowledge should be grabbed by our students and entrepreneurs and outside there. So ada 3 perkara asas yang biasa saya bagi tahu dekat students. Okay, kalau kita nak menjadi seorang usahawan yang berjaya sekarang, kita kena ada sekurang-kurang 3 elemen dalam digital elements. Yang pertamanya, kita mesti tahu tentang what is the best platform yang kita nak pakai. Okay, it is about a digital platform. Sebab banyak sekarang ni, platform banyak, cuma kita nak pakai yang mana. Right, sekarang ni dengan media sosialnya ada, dengan marketplace-nya ada, dengan affiliate marketing, dengan SEO dan sebagainya, tapi kita kena pilih based on our content and so on. Okay, number 1 is about digital platform. Number 2 is about digital content. Sekarang ni macam Cik Juan bagi tahu tadi, kita mesti develop how to design our product, make innovation and so on. So of course lah, dalam dunia sekarang ni kita banyak competition. Kadang-kadang we are selling the same products, exactly 100% same. Okay, cuma how to market our products. We should know about the what are the unique selling proposition for our products. Okay, apa yang lainnya produk kita berbanding dengan produk yang lain. Nasi lemak, of course nasi lemak semua sama, tapi dari sudut ingredient mungkin sama. Ingredients, content ingredient nasi lemak mesti ada sambal dia, mesti ada ikan bilis dia, mesti ada timun, ada telur, tetapi apa lagi yang extraordinary, the X factor yang kita boleh add value on our nasi lemak. So tetapi dalam konteks digital marketing, kita boleh transform benda tu dalam digital content. Kalau orang tengok dalam Facebook, orang tengok dalam digital platform, they rely on image, rely on shipping, and berkenaan digital content. Dan bagaimana kita nak come up with our great digital content, itu pun kena belajar lah. And the third one is about database. Database is a must, foundation, mesti ada. So sekarang ni kalau kita tengok, kebanyakan usahawan-usahawan yang bila berlaku pandemik ini, down loss. Tak tahu nak buat apa. Sebab digital database mereka tak ada. Tetapi kalau bayangkan, kalau dulu-dulu kita tak ada database, bunyi lori kuat. Rumah saya di jalan. Alright, so kita dah ada database yang cukup banyak, and then kita dah segregate, kita dah kategorikan market A, B and C tu, kita tak ada masalah. So inilah yang dikatakan kuasa digital. Kita ada platform, kita ada content, and kita ada database kita. Okay, berbalik ke soalan doktor tadi, memang kita ada lecturer yang berfungsi sebagai SME. SME ni sekali lagi subject matter expert yang kebanyakannya daripada 2, iaitu daripada TVET sendiri and of course daripada universiti. Okay, daripada TVET ini contohnya di sini saya bagi tahu tadi Politeknik Malaysia, ramai di kalangan subject matter expert kita daripada TVET sebenarnya. Okay, daripada dipanggil technical, vocational, education training, lebih banyak daripada universiti. Sebab diorang pergi rapat tau, dia close to the business. Okay, contohnya daripada TVET ni, contohnya daripada Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, Politeknik, College Community, Institut Latihan MARA, dan daripada universiti kita ada UUM, so saya kata tadi kita ada UITM, kita ada UIAM, kita ada UNIMAS and UMS. Dan subject matter expert kita ni mempunyai dipanggil Diploma in Digital Entrepreneurship from OFQUAL, Office of Qualification. Okay, yang dikeluarkan oleh dipanggil Learning Resource Network United Kingdom. Dan mereka ini kalau kita lihat mempunyai kepakaran tertentu seperti Facebook, Instagram, lagi SEO, search engine optimization, website. Okay, kita ada juga pakar-pakar website yang boleh bangunkan website.
ada yang bagus dalam digital contents like copywriting, video, poster, design dan sebagainya, dan ada juga yang bagus dalam platform seperti YouTube, marketplace, Lazada, Shopee, dan mereka kebanyakannya dia orang hands on benda tu ataupun dia directly involved in business. So, bila kita bagi tahu dekat student, kita bagi tahu dekat SME ataupun mikro small medium enterprise ni, entrepreneur tu, dia boleh feel dan boleh tunjuk. Okay, not only in theoretical knowledge but practical knowledge as well. So coming up ialah TikTok. Sekarang ni tengah orang duk suka main TikTok kan. Suka main TikTok. Dan kita juga ada subject matter expert tu yang sedang membina kepakaran dia dalam TikTok. So daripada situlah kita sebenarnya mengajak, we are very glad to invite all bodies, anyone, okay, anyone, institution, corporate entity, society, individuals. So come to work with us in order to enhance our entrepreneurship ecosystem in our country, Malaysia. So boleh tulis surat, just write a letter to MDEC, okay, stating your purpose. InsyaAllah lah kita akan be a great team in the future. Right, insyaAllah. So kita memang mengalu-alukanlah kedatangan, kita boleh berkolaborasi. Memang kita ada buat kolaborasi dengan beberapa universiti dan institusi, bukan saja institusi pendidikan, tetapi juga institusi yang bukan pendidikan. Okay? Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Itu saja, tuan-tuan. Okay, terima kasih Tuan Haji. So saya rasa kita dah masa kita pun sebenarnya lebih daripada yang kita plan. So I think we should wrap up from here. So mungkin sebelum I wrap up the sessions, mungkin kata-kata akhir ataupun some words of advice daripada semua panelis kita untuk audience kita ataupun bakal student startup kita yang jadi audience hari ini. Mungkin kita start dengan Johan. John. Tuan, Tak dengar lah John. mute kot. Tuan boleh unmute. Boleh dengar? Okay. Okay. Boleh dengar? Okay. Mungkin kata ni satu kepada pelajar adik-adik kat sana as well as the lecturers is that kita you need to try do something, macam contohnya ideate sesuatu yang lain dari yang lain. It is something that you're not used to, but macam kita sekarang in PKPP, you have to be in a new normal. So mindset anda kalau boleh bukakan and just try, try to figure out what idea might work, what can solve the problem out there, and just draft a plan. Belajar juga business model canvas, dua benda. Kalau if you have a pen and paper, write down design thinking, yang keduanya business model canvas. These two are the tools yang boleh translate idea anda kepada something that can be a business idea, right? So these two, learn it and try it. It might not be for everybody, tapi belum cuba belum tahu. So try. Thank you. Thank you. Kita move on to Haji Firman. Okay, sebagai akhirnya saya nak ambil sedikit, nak ucap terima kasih dulu kepada UUM, kepada Dr. Wan, kepada Dr. Chandra dan kepada Miss Chuan kerana sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Jarang-jarang saya boleh bersiaran dengan orang-orang hebat macam ini. Cuma sebagai konklusinya, sebagai kesimpulannya, dalam dunia hari ini kita harus bergerak seiring dengan peredaran zaman. Okay. Kalau kita terpaksa menggunakan digital economy ini sebagai satu culture, budaya kita tidak boleh kata tak mahu. Seperti mana kita, macam saya katalah, sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita setuju ataupun tidak, arus kemodenan ini, dunia digital ini akan terus melangkah. Kalau kita tak nak mengikutinya, maksudnya kita akan terus left behind. So, mahu tidak mahu, kita kena belajar, kita kena equipkan diri kita dengan
kemurahan semasa dengan teknologi semasa. Sebab kalau kita ketinggalan, kita nak survive dalam dunia perdagangan hari ini agak sukar. Saya bukan mengatakan tradisional ataupun offline business ni tidak ada kebaikannya, tetapi kita dah tahu, kita sudah pun bergerak, kita sudah pun terjebak sebenarnya dalam digital economy dan digital marketing and business ni. Jadi kita harus melihat seiring di manakah yang perlu kita tumpu, di mana yang kita perlu beri penekanan, dan bila kita tahu mana yang beri manfaat kepada kita, insya-Allah dunia yang kita ada ni kita akan menjadi sentiasa relevan setiap zaman, setiap masa yang kita duduki. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Keep relevant Tuan Haji. Okay, last but not least, Dr. Chandra, any last? Yeah. First of all, thank you very much lah. MaGIC, Johan dan Haji Asnul daripada MDEC kerana mahu berkongsi maklumat dengan pelajar. That's the most important thing lah saya rasa. So the sharing is simple. What I want to say is last kali semua pelajar di sana change your mindset. Bukan semua, but most of you change the mindset. Fikir macam mana nak mula perniagaan, nak jadi usahawan. Saya pun ada staff-staff saya yang dah berhenti jadi usahawan, yang sedang berusaha jadi usahawan pun ada ramai. So your mindset, outside that is competitive. Kami di Pusat Keusahawanan untuk pelajar-pelajar luar daripada UUM, kami di Pusat Keusahawanan. Kalau pelajar UUM, kami di CEDI ada untuk membantu anda. Jangan jauhkan diri daripada Pusat Keusahawanan, jangan jauhkan diri daripada CEDI. Datang jumpa, kita bincang, kita buat yang terbaik untuk diri anda dan juga untuk ekonomi negara. Itu saja. Terima kasih. So I believe that there are lots of things that we have learned and lots of experience that we have shared today. So thank you very much to all the panelists. So if I would say a bit of wrapping up, so the points, the takeaway points among other things is knowledge. Okay, so you have to learn some knowledge. Okay, tak boleh buat kerja tak ada ilmu, jangan buat kerja tanpa ilmu. And then of course you have to plan. Macam Haji kata, jangan ada satu plan A, plan B, plan C. So depend. Failure is a norm, but we have to bounce back. Macam Tuan kata, yang berjaya hari ni tu, they were also failures, okay, that bounce back today and become successful. Alright, and then of course, it needs a lot of sacrifices in order to succeed. It doesn't matter in what field that you are in. And I like some words from Yuan that says that do something that you like or that things that you are best at, and of course take the opportunity and be different from others. Right, so I would like to again thanks all the panelists. Thank you very much, Johan. Thank you very much, Tuan Haji Firman, Dr. Chandra, and hope we can have other collaborations, inshallah, in the future. InsyaAllah. Right, thank you so much. And as for the students, now you know CEDI better, so like Dr. Chandra says, don't be away from us. And then, those who haven't scanned your attendance, please do so. We're going to share with you. All right. And that's it for today. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Haji. Thank you. Students, thank you for joining. I really appreciate you all out there. Thank you, students. Thank you, lecturers as well. Okay. Keep safe. All of you supporting CEDI. Thank you very much, Juan. Thank you very much, Haji. Chandra, thank you, Haji. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Thank you, Miss Joan.